Okay guys, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আমাদের চ্যাপ্টার 2 এর সেকেন্ড পার্টটা করব। Okay? And this is actually a very important part, basically where you in the back. In your back. Thank you. Okay. So where you basically learn how to calculate things. Last দিন আমরা কিন্তু কিছু সিম্পল ক্যালকুলেশন করেছিলাম যে মোলার মাস কিভাবে ক্যালকুলেট করব এন্ড অল। আজকে কিছু কনভার্সন আমাদের জানতে হবে। সো ইউজুয়ালি আমাদেরকে যে কোনো একটা কিছু অ্যাটম দেওয়া থাকবে অথবা যে কোনো একটা মলিকিউল দেওয়া থাকবে। সো স্পিকিং অফ মানে ইদার ওয়ে যেটার কথাই তুমি বলো না কেন, তুমি কি ওই অ্যাটমটাকে মোলসে কনভার্ট করতে পারবা? আমি যদি আবার ওই সেম অ্যাটমটাকে তোমাকে আবার ম্যাস মানে আবার ম্যাসে কনভার্ট করতে পারবা, অথবা ইফ ইউ টক অ্যাবাউট যে কোনো কিছুর আমি একটা ম্যাস দিয়ে দেব। ওকে, থিংক অ্যাবাউট আই ডোন্ট নো, থিংক অ্যাবাউট সোডিয়াম। সোডিয়ামের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি আমি ওখানে ম্যাস দিয়ে দিলাম যে সোডিয়ামের 53 গ্রাম সোডিয়াম আমার কাছে আছে। এখন এইটার কত মোলস সোডিয়াম হবে এটা যদি আমি তোমাকে বের করতে বলি, হোয়াট আর ইউ গোইং টু ডু? 53 divided by 50. আচ্ছা, মানে বাট তুমি তুমি নাম্বার বলে দিলে, বাট আসলে এটার ফর্মুলাটা because we are calculating here, right? Yes, There is a specific formula. So আমি যদি ম্যাস থেকে তোমার আমি যদি মোলসে যাই যে কোনো একটা এলিমেন্টের mass to moles, in that case what I'm going to do, আমাকে যে ম্যাসটা দেওয়া হয়েছে I will divide it by its molar mass. So mass will be divided by molar mass. So in this case our massটা কত? 53 grams, right? Yes, sir. আর আমার সোডিয়ামের মোলার মাস কত? 23 23 what? gram per Guys, always in মানে unit. Okay, so 23 grams per mole. So প্রথমে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি কিন্তু কি ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছি? Moles, right? Yes. And whenever I calculate moles, the first thing এই জিনিসটা খেয়াল করে দেখবা যে এখানে উপরে নিচে গ্রামস আছে, আমি সবার আগে এই গ্রামস গুলোকে কেটে দেব। তার মানে কি আমার ম্যাসের খেলা শেষ, এখন আমি মোলসের সাথে খেলছি। So in that case এখন how much will it be? 53 divided by 23, 2.3 mole. মোলটা কিন্তু এখানে নিচে আছে, আর আমি যখন এটাকে উপরে নিয়ে যাব তখন কি হবে? ইনভার্স হয়ে উপরে চলে আসবে। সো আমি যখন ম্যাস থেকে মোলসে কনভার্ট করছি, আমি মোলার ম্যাস দিয়ে ম্যাসটাকে ডিভাইড করে দেব এবং আমি মোলসটা পেয়ে যাব। এটা কি খাতায় লিখছো? Write this example, guys. Trust me, there will be a bunch of questions in your final. A bunch of them, believe me. So ম্যাস থেকে আমি মোলসে কনভার্ট করলাম, রাইট? এখন আমি যদি বলি এই মোলস থেকে আমি অ্যাটমে কনভার্ট করব, এই এলিমেন্টের অ্যাটমিক নাম্বার কত হবে? মানে আমি অ্যাটমের যে নাম্বারটা সেটা কত হবে? Atomic number. No, not atomic number, atom Atom of an mass. element. Yeah. তাহলে এটার এই এত মোলসের মানে সোডিয়ামের তো আমার 53 গ্রামস এর Yes, sir. অ্যাটম নাম্বার কত হবে? অ্যাটমিক না, অ্যাটম নাম্বার, অ্যাটম অফ দ্যাট এলিমেন্ট কত হবে? With one. So the first step is I convert it to moles, Yes. right? আমার মোলস কনভার্সন শেষ। এরপরে আমার নেক্সট কনভার্সন হচ্ছে
to the Atom. atom of the element. So এখন আমি যেটা করব moles to atom. So in that case এখন আমি কি করব? So we'll multiply it by Avogadro number. Yes. So in this case আমার যেটা করতে হবে moles times Avogadro's constant or Avogadro's number, right? So in that case I will multiply 2.3 moles times Avogadro's number, which is 6.023 6.023 times 10 to the power 17 মনে হয় না 31 23, 3 sir, 3. right? আচ্ছা, so আমি এটার যে অ্যানসারটা পাবো করো 2.3 times Yeah. So it's 1.38 1.38 into 10 to the 4. 10 to the power 24. That is your atom here, right? So যখনই আমি কোনো কিছু এভাবে কনভার্ট করছি মেক শিওর করবা আমরা এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করছি। এখন যদি আমি আরেকটু ডিফারেন্টলি চলে যাই, আমি এখন তোমাকে বললাম যে atom number atom of I don't know magnesium is 3.02 times 10 to the power 23 বরাবর ওকে। এখন এইটার তাহলে ম্যাগনেসিয়ামের মাস কত হবে? You know the mass, right? Understand the question. I'm giving you the atom number, which So first is of all, so I'm going to divide it by here. Hold on. Atom of that element. মানে আমি তোমাকে এই নাম্বারটা দিচ্ছি এবং I'm asking you to calculate the mass of magnesium. এই এলিমেন্টের atom of magnesium দিচ্ছি and I'm asking you to calculate the mass of element. magnesium. তাহলে what is your first step here? First of all, I'm going to divide by Avogadro number. ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে কি আগে আবার মোলসে কনভার্ট করতে হবে, Yes, sir. রাইট? সো আমার মোলসে যদি কনভার্ট করতে হয় then what should I do? What I'm going to do is moles conversion করতে গেলে আমার I have to divide the atom divided by the Avogadro numbers. Avogadro's constant, right? Yes, sir. করো আমি ক্লাসে তো কত হয়? 0.5. Sorry sir, 0.5. 0.5 moles, right? আচ্ছা, এখন আমার নেক্সট স্টেপ হচ্ছে to calculate the mass of magnesium. So in this case, what am I going to do? I have to calculate mass. So whenever I calculate mass from my moles, what I'm going to do? I'm going to multiply the molar mass. আমার যে molar massটা থাকবে, মানে আমি তো molar mass জানি কারণ আমার পিরিয়ডিক টেবিল আমার কাছে আছে, right? আমি already moles বের করে ফেলছি. So I'm just going to do is multiply the moles with the molar mass. So আমি moles already জানি 0.5 moles. আমার molar mass কত? Magnesium. 24. Sure. Yes, sir. So I'm not sure. Double check. 24.
So 24 grams per moles. So if I multiply, সবার প্রথমেই যেটা খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে কি এই মোলসটা নিচে আছে, এই মোলসটা উপরে আছে, সবার আগে এই মোলস কেটে দেবা। তার মানে কি অলরেডি আমার মোলসের গেইন শেষ, and my ultimate answer will be 12 grams of magnesium. So if this is the atom of magnesium, if this is the number of atoms of magnesium, then the mass of magnesium would be 12 grams. Clear? এই সেম ভাবে আমি যদি এখন তোমাদের আরেকটা প্রবলেম দেই করতে, হ্যাঁ চেষ্টা করো তো যে আমি জাস্ট গোইং টু গিভ ইউ 20 grams of sodium hydroxide. I'm going to give you 20 grams of sodium hydroxide, and I want you to calculate the number of molecules. In the whole compound. Sorry? In the whole compound, right? Yes. এটার মলিকিউল নাম্বার বের করতে হবে, কত মলিকিউলস আছে। আগে একটু টিভিটার দিকে তাকাও, একটা জিনিস আগে খেয়াল করো, এই পাশে যা ছিল এক একটা এলিমেন্টের জন্য ছিল, এই পাশে যা আছে একটা মলিকিউলের জন্য আছে, এবং এইটা সেম ভাবে ক্যালকুলেশন হবে। সো ইফ ইউ আর গিভেন মাস, কত মাস দিয়েছি? 20 grams of sodium hydroxide দিয়েছি। সো তোমার এই সেম স্টেপগুলো ফলো করে মলিকিউলস আসতে হবে। তার মানে কি ফার্স্ট স্টেপ ইজ calculate the moles of this compound, moles of sodium hydroxide, and then you will calculate the molecule of sodium hydroxide. So done? Yes, sir. Yeah, we done, sir. So I was checking, sir. The ठीक है sir. ठीक है. sodium level. 23. Done? Yeah. Okay, ধন্যবাদ। আমরা মোলস করেছি, একটু একসাথে করি মোলসটা। তো মোলস করি আগে। So moles বের করতে গিয়ে what do I have to do, madam? বুঝতেছেন না? Good. মানে বলতে হবে যে বুঝতেছি না। ওকে স্যার? মোলস বের করতে হবে, কি করতে হবে? মাল্টিপ্লাই করতে হবে ম্যাথ দিয়ে। ম্যাথ তো আছে, ম্যাথ তো আমি দিয়ে দিয়েছি, 20 গ্রামস দিয়েছি ম্যাথ। ম্যাথ আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, বলেছি মলিকিউলস ক্যালকুলেট করতে, বাট মলিকিউলস ক্যালকুলেট করতে আমার কয়েকটা স্টেপ আছে। আমার ফার্স্ট স্টেপ কি?
করতে হবে মোলসে কনভার্ট করতে হবে সবার আগে আচ্ছা মোলসে কনভার্ট করতে হলে আই হ্যাভ টু ডু হোয়াট আই হ্যাভ টু divide not by the mass I have to divide the mass by the molar mass of sodium hydroxide the first step here actually is find the molar mass of sodium hydroxide আচ্ছা আমি molar mass কিভাবে ক্যালকুলেট করি লাস্ট দিন করেছিলাম একটা একটা করে ধরবো সোডিয়াম আছে অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেন আছে সোডিয়ামের ইয়া কত 23 কয়টা সোডিয়াম আছে একটা তার মানে 23 অক্সিজেন কয়টা আছে একটা তার মানে 16 হাইড্রোজেন কয়টা আছে একটা তার মানে 1 by 1 is 1 কত হয় 40 grams per mole great আচ্ছা তার মানে আমি অলরেডি মোলার ম্যাসটা বের করেছি আচ্ছা এখন আমার ম্যাস দেওয়া আছে আমার এখন মোলস বের করতে হবে এবং মোলস বের করতে গিয়ে আমি ফর্মুলাটা জানি হচ্ছে কি the mass will be divided by the molar mass so এই mass moles বের করতে গিয়ে আমার mass will be divided by the molar mass in this case mass is 20 grams and molar mass is 40 grams per mole তার মানে কত 0.5 moles তাই তো ডান এখন আমার কি বের করতে হবে মলিকিউলস বের করতে হবে মলিকিউলস বের করতে গিয়ে আমি কি বের করব ম্যাডাম মোলসটা এক্স্যাক্টলি সো আমি মোলস বের করে ফেলছি এখন আমি মলিকিউল বের করব সো ইন দিস কেস আমার এই যে মোলসটা আছে মোলস মানে the number of moles will be multiplied by Avogadro's constant number so আমার moles হচ্ছে 0.5 আমার Avogadro's constant number 6.023 or 22 times 10 to the power 23 কত হয় 3.0115 times 10 to the power 23 আমি এখানে 1 2 লিখতে পারি ওকে সো এই হচ্ছে কি আমার মলিকিউল রাইট আরেকটা দিক molecule of HNO3 nitric acid okay is this how much nitric acid would be there তার মানে কি nitric acid এর mass বের করতে বলছি নাইট্রোজেনের কত নাইট্রোজেনের 40 1
Done? Done, sir? Yes. ওকে সো এর সাথে করি আমার ফার্স্ট স্টেপটা কি তার মানে কি আমি অলরেডি মলিকিউল নাম্বারটা নাম্বার অফ মলিকিউলস পেয়েছি অফ HNO3 which is nitric acid তাই তো আচ্ছা so এখন আমি কি করব স্যার এগুলো স্যার মোলার ম্যাচ বের করতে হবে মোলার মাস বের করব ওকে করলাম ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে গিয়ে HNO3 মোলার মাস ওকে আমার হাইড্রোজেন কয়টা আছে একটা হাইড্রোজেন ইয়ে হচ্ছে এক তারপরে এক নাইট্রোজেন 14 কয়টা আছে একটা তার মানে 14 অক্সিজেন কয়টা আছে তিনটা মানে 16 তিনটা multiply 16 ওকে তাহলে কত হয় 48 48 তাহলে আমার 63 গ্রামস পার অসম আচ্ছা এখন আমার নেক্সট স্টেপ কি স্যার স্যার নেক্সট স্টেপ হচ্ছে মোলস বের করতে হবে moles বের করতে হবে okay so my next step is to find the moles and how am I going to calculate the moles sir স্যার এই যে মলিকিউল জি molecule ডিভাইডেড বাই অ্যাটম বাই আপনার নাম্বার অফ অ্যাভেলেবল yeah বল স্যার অ্যাটমের যে স্যার হ্যাঁ। অ্যাভোগাড্রো নাম্বার আছে এইটা আর হচ্ছে গিয়া ওই স্যার মাল্টিপ্লাই আমি বুঝিনি আবার বলো স্যার আমি এগুলা যেতেছি হ্যাঁ বলো আবার মাইন্ড ফ্রেশ করে আবার বলো স্যার আপনি একটু কন্টিনিউ করুন আচ্ছা ম্যাডাম কি করব এইখান থেকে আমি কি করব So molecule divided by আবার বলেন molecule divided by Avogadro's number. molecule will be divided by Avogadro's number. So our molecule number 8. So molecule divided by Avogadro's number or constant. So আমার এখানে molecule হচ্ছে 3.012 times 10 to the power 23 and then I'm going to divide it with my Avogadro's constant which is 6.023 times 10 to the power 23. 20 to the power 23 তাহলে কত আসে 0.5 okay so 0.5 moles okay awesome আচ্ছা এখন আমার এর পরের স্টেপটা কি এর পরের স্টেপটা হচ্ছে কি টেকনিক্যালি এই স্টেপটা সেকেন্ডেও আসতে পারতো এই ক্ষেত্রে কেন কারণ হচ্ছে গিয়ে আমি অলরেডি আমার মলিকিউল নাম্বার জানি আমার এখন মোলসে কনভার্ট করতে হবে এবং মোলসে কনভার্ট করতে গেলে আমার শুধু অ্যাভোগাড্রোস নাম্বারটাই জানলে হবে আই ডোন্ট নিড হোয়াট আই ডোন্ট নিড দ্য মোলার মাস ইয়েট এবার আমি একবার যখন মোলসটাকে ক্যালকুলেট করে ফেলবো এরপরেই কিন্তু আমার এই জিনিসটা দরকার হবে তার মানে আমার মোলার মাসটা এই ক্ষেত্রে সেকেন্ড স্টেপ হবে আচ্ছা সো এখন আমি যখন ম্যাস ক্যালকুলেট করব তখন আমার এই মোলার মাসটা প্রয়োজন হবে কেন স্যার কারণ স্যার ওই ইয়ে বের করতে কি বের হবে কত গ্রাম ইয়ে বের হবে আপনার ম্যাস Mass ওয়েটটা বের হবে, হ্যাঁ। কতটুকু ম্যাস অফ নাইট্রিক অ্যাসিড আমার আসবে আসবে ওইটা সেটা আমার বের করতে হবে তো সেটা বের করতে আমার কি করতে হবে স্যার মোস স্যার মোস মাল্টিপ্লাই হ্যাঁ। আপনার এম মোলস মাল্টিপ্লাই আপনার ওই ইয়ে দিয়ে গুণ দিতে হবে যেটা ওখানে বেরোলো তা 63 গ্রাম পার মোল আচ্ছা মানে মোলার মাস হ্যাঁ, molar এটাকে আমরা mass। মোলার মাস বলে থাকি সো আমার এই মোলসটাকে মোলার মাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে সো মাস বের করতে হলে moles times my molar mass so in this case moles is 0.5 moles আর molar mass হচ্ছে 63 grams per mole ফার্স্ট এইখানে ফার্স্ট স্টেপ কি করব আমি moles আগে কাটবো right so I'm left with grams which should be 31.5 grams
Does that make sense? It does. এইটার একটা ছবি তুলো। Great. So keep this to yourself, you will need it. যখনই তোমাকে এরকম করে কনভার্সন করতে বলা হবে, ট্রাস্ট মি, you will need this for sure. আচ্ছা, এখন সিম্পল কয়েকটা প্রবলেম আছে, একটু ট্রাই করো তো। The first question is খুবই simple question. How many moles of calcium atoms are present in 20 grams of calcium? 0.5. মানে, I understand, you understand it very well, but others don't. So try to understand the question first. Questionটা করছে কি? How many moles of calcium atoms are present in 20 grams of calcium? তার মানে আমার এখানে চাপছেটা কি? কি বের করতে বলছে? মোল মোলস বের করতে বলতেছে। আমার দেয়া আছে কি? মাস ম্যাস দেয়া আছে। সো আমার ম্যাস দেয়া আছে, এখন আমার মোলস বের করতে হবে। সো মোলস বের করতে হইলে এখন আমার এটার ফর্মুলাটা কি হবে? মাস বাই মলিকুলার মাস ম্যাস বাই মোলার মাস মোলার ম্যাস মাস বাই মোলার মাস mass divided by the Molar molar mass. So in this case আমার ক্যালসিয়ামের molar mass কত? 40 grams per mole, right? So আমার এটা কি করতে হবে? এই massটা 20 grams দেওয়া আছে, আমার এই 20 দিয়ে 40 ডিভাইড করতে হবে, and yes, it will be half. আচ্ছা, করে ফেলো খাতায়। And if you're done with A, start with B. Done? Okay. এখন B এর কোয়েশ্চন দেখি, how many molecules are present in 5.32 moles of chalk, calcium carbonate? So আমার এখানে কি চাচ্ছে? কত মলিকিউল আছে? সো আমার মলিকিউল বের করতে হলে আমার কি করতে হবে? আমার এই মোলসটাকে কি করতে হবে? Convert to molecule. So we have to multiply it by Avogadro number, right? We have to multiply it by Avogadro number. Avogadro's constant number. Do it. That's all. Done? Done? লিখছো খাতায়? স্যার আবার একটু রিপিট করুন। আমার এখানে মলিকিউল, কত মলিকিউল, এই চকের কত মলিকিউল মানে হবে যদি 5.32 মোলস অফ চক থাকে, তাহলে আমার এটাকে মলিকিউলে কনভার্ট করতে হবে। সো মলিকিউলে কনভার্ট করতে আমার কি করতে হবে? এই যে মোলসটা আছে এটাকে আমি কি করব? স্যার অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব। করো। কার্বনের 17 না কার্বনের আমার কিন্তু আচ্ছা এখানে আমার ফার্স্ট স্টেপ কেন গাইস, আমার এখানে ফার্স্ট স্টেপ কেন মোলার মাস অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট হলো না? কেন? আমরা সবই বিষয়টা কারণ আমার এখানে অ্যাকচুয়ালি মোলার মাস প্রয়োজন নেই, আমার শুধু অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট নাম্বারটা জানতে হবে। সো আই এম জাস্ট গোনা মাল্টিপ্লাই দিস 5.32 মোলস উইথ অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট নাম্বার। ইফ ইউ গো ব্যাক এন্ড লুক ইনটু দিস স্লাইড, আমার এই যে মোলস দেয়া আছে, আমার মলিকিউল যেতে হবে, অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই আই এম ডান, রাইট?
Yes. Okay. Moving on to the next question. How many grams are present in 3.4 moles of nitrogen gas? How many grams are present in তার মানে আমার এখন কি করতে হবে? আমার মোলস দেয়া আছে, রাইট? this one? এখন আমার এটাকে কিসে কনভার্ট করতে হবে? Mass. ম্যাসে কনভার্ট করতে হবে। সো আমি moles to masse যাব, and in this case it is nitrogen, 28. which is N2, right? করো। Just সো আমার এইটাতে কি করতে হবে? সো আমার এখানে ম্যাস ক্যালকুলেট করতে গেলে আমার কি করতে হবে? এই মোলসটাকে অ্যাভোগাড্রো দিয়ে ভাগ দিতে হবে। না, also you have to multiply by molar mass. we have to multiply it with the Molar mass. molar mass. আমার মোলস দেয়া আছে, মোলস দেয়া আছে, আমার ম্যাস বের করতে হবে। সো আমি মোলস থেকে ম্যাসে যখন যাব তখন আমি এটাকে মোলার ম্যাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব। সো ইন দিস কেস ইট উড বি 3.4 moles and I'm going to multiply it with 28 grams per mole. So moles cancel কত হয় স্যার? So it's 95.2. 95.2 grams of nitrogen would be present there. Make sense? আচ্ছা, এবার আসি বি তে। আমি ক্লাসে এবার আসি বি তে। The question is how many moles are present in 58.4 grams of chalk? চকের 58.4 গ্রামসে কত মোলস থাকবে? সো আমার এখানে তাহলে আমি কি করতে হবে এখন? আমি বের করতেছি কি? Moles. মোলস বের করতেছি। এখন আমি মোলস বের করতে কি আমার দেয়া আছে কি? Mass. ম্যাস। সো আমার মোলস বের করতে মানে ম্যাস দেয়া আছে, মোলস বের করতে কি করতে হবে? divided by molar mass. Divided by molar mass, but তার আগে তো আগে আমার মোলার ম্যাস বের করতে হবে, হ্যাঁ। ঠিক না? So my first step is find the Molar mass. molar mass, So which would be calcium, carbon and oxygen. Calcium এর কত? 40. Carbon 12. কয়টা আছে? একটা। Oxygen 16 কয়টা আছে? তিনটা। 48, which is 100 100 grams. grams per mole, right? আচ্ছা, এখন আমার ফার্স্ট স্টেপ কিন্তু শেষ। এখন আমার সেকেন্ড স্টেপে আমি অলরেডি জানি মোলস বের করতে হলে আমার ম্যাসটাকে কি করতে হবে? মোলার ম্যাস দিয়ে Sir, divided করতে হবে। divide the moles by the Molar mass. molar mass. So also divide the mass, mass. my bad.
mass by the molar mass আচ্ছা সো আমার মাসটা হচ্ছে এখানে আছে 58.4 grams আর আমার মোলার মাস আছে 100 grams per mole. So আমার grams firstly cancel and I'm left with কত 0.58 moles. Awesome. Is it making sense? যদি না বুঝে থাকো প্লিজ বল আমি আবার বুঝাবো Is it making sense? বুঝতে পারতেছি এখন সিম্পল মনে হচ্ছে but trust me it can get difficult. Yes, sir. I can find some questions like that and trust me it will be difficult. Medium size. Okay but এটাকে যদি এখনই বুঝে যাও মানে এটা যদি ট্রিকটা বুঝে যাও মানে তুমি যদি কোশ্চেনের ট্রিকটা বুঝে যাও তাহলে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না you just have to understand the question type or question scenario. Okay আমি আজকে এই পর্যন্তই রাখছি আর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট মানে এটা ডেফিনেটলি এই ক্যালকুলেশন গুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এই ক্যালকুলেশন গুলো অনেক সিম্পল বাট মানে if you're gonna work with chemicals if you're gonna work with chemistry trust me like this simple calculations you are actually going to use তোমরা ইভেন যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে স্পেশালি ইলেকট্রিক্যাল টেক্সটাইল তোমরা যখনই ইন্ডাস্ট্রিতে যাবা তখন মানে সার্টেন এগুলা তোমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলা হতে পারে রাইট এরকম অনেক অনেক অয়েল নিয়ে তোমরা কাজ করবা এরকম অনেক সার্টেন কেমিক্যালস নিয়ে তোমরা হয়তো কাজ করবা তো এই কেমিক্যাল গুলা যখন সার্টেন ক্যালকুলেশন গুলো করতে বলা হবে তখন তোমরা খুব ইজিলি করতে পারবা যদি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড this is your ultimate bible here the chemistry bible here yeah it is you just have to know this as soon as you know it you're good মানে এটা তোমার জানতেই হবে so learn this যে কোনো একটা এলিমেন্ট অথবা যে কোনো একটা মলিকিউল এলিমেন্ট কোনগুলো আমার সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম এই এক একটা হচ্ছে যে বিউটিউডে যে একটা এলিমেন্ট আছে এগুলো হচ্ছে কি আমার একটা এলিমেন্ট আর এক একটা কম্পাউন্ড হচ্ছে কি আমার যেমন এই যে চক ক্যালসিয়াম কার্বনেট Mixture of elements. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউ নেম ইট লিথিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এগুলো একটা হচ্ছে কি আমার কম্পাউন্ড ওকে যেগুলোকে আমরা মলিকিউলও বলে থাকি রাইট সো সেম জিনিস জাস্ট সেম ভাবে ক্যালকুলেট করব জাস্ট দুই ভাবে একটু মোলার মাসটা ডিফাইন করতে হবে একটু ডিফারেন্টলি যেমন তুমি যদি ক্যালসিয়ামের করো তাহলে শুধু তুমি ক্যালসিয়ামের একটা ইউনিটের মোলার মাসের কথা বলবা আর তুমি যদি ধরো লিথিয়াম অক্সাইডের করো তার মানে তোমার লিথিয়াম এবং অক্সিজেন এই দুইটার মোলার মাস বের করে মানে লিথিয়াম অক্সাইডের মোলার মাস বের করতে হবে লিথিয়াম অক্সিজেন যেটা আমরা এই যে এখানে স্পেসিফাই করলাম মোলার মাস এটা বের করে তোমার করতে হবে রাইট ইট ইজ নট ভেরি হার্ড ইট ইজ সিম্পল but sometimes it can get tricky the questions can be very tricky okay so try to understand and learn this piece okay আজকে আমি এখানে শেষ করছি আমরা নেক্সট দিন একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক পড়বো যেটা তোমাদের অনেক প্রয়োজন হবে ইনশাআল্লাহ সো আজকের মতো এখানেই